The Chinese-built Belgrade-Novi Sad high-speed railway marked its first anniversary on Sunday. According to Chinese ambassador to Serbia Chen Bo, since the start of its operation last year, the railway has transported nearly 3 million people between Serbia's two largest cities. Deonica brze pruge Beograd-Novi Sad je simbol I dobar primjer obostrano korisne saradnje Kine I Srbije, odnosno I inicijative Poesi put. Za ovih godinu dana deonica brze pruge Beograd-Novi Sad dobro funkcioniše. A ono što je još značajnije je da je ova deonica do sada prevezla oko 3 miliona putnika, donoseći srpskom narodu I turistima iz inostranstva veliku pogodnost na putovanjima. Serbian Prime Minister Ana Brnabić said at the ceremony at the Novi Sad railway station that the one-year anniversary marked a significant turning point in the further development of Serbia, referring to about 350 kilometers long Belgrade-Budapest railway. Na današnji dan pre godinu dana, za mene kao predsjednicu Vlade Republike Srbije, nije otvorena samo deonica Beograd-Novi Sad brze pruge Beograd-Budimpešta, već smo obeležili jednu novu prekretnicu u daljem razvoju naše Srbije. Danas, kao što to obično biva iza takvih prekretnica, znamo da možemo I idemo dalje. I danas mi znamo da ćemo izgraditi deonicu od Novog Sada do Subotice, odnosno granice sa Mađarskom. The Prime Minister also praised the achievements in vital infrastructure projects, trade and investments under the comprehensive strategic partnership between Serbia and China. Mi smo prošle godine, 2022. godine, ostvarili ili dostigli ukupni nivo robne razmene od 6 milijardi dolara između Kine I Srbije. A naš izvoz u Narodnu Republiku Kinu je dostigao istorijski maksimum od milijardu I 160 miliona dolara. On je 152 puta veći nego pre 10 godina. The around 80 kilometers long Belgrade-Novi Sad railway section is operating at speeds of up to 200 kilometers per hour since March 2022. Construction of the second section, the 108.1 kilometers long between Novi Sad and Subotica, started in November 2021.